Jan Rydla, my name is. I'm sort of. Thank you for coming. Sometimes also mentor international relations. Okay. Cześć w naturze. Dało się wszystko. Znacznie lepiej. Praca polityczna. Tak, to znaczy takie specyficzne. Specyficzny, tak. No. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Niezmiernie mi miło Państwa powitać na kolejnym wykładzie mistrzowskim, już 8 w naszym cyklu. Oczywiście drzwi są otwarte, więc cały czas tutaj podejrzewam będą kolejne osoby spływać. Bardzo mi miło, ponieważ mamy zagranicznego gościa, którym jest profesor Francesco Petricone, który przyjechał do nas z Rzymu i który swój wykład poświęci, jak Państwo widzicie, głównym kierunkom polityki zagranicznej Włoch współczesnych. Będzie oczywiście także szansa na zadanie pytań, tak, na końcu, więc na to bardzo liczymy i o to serdecznie prosimy. Ale zanim oddamy głos naszemu głównemu gościowi, poproszę o wprowadzenie, o przedstawienie pana profesora przez pana profesora Stefana Bielańskiego. Tak, bardzo dziękuję panie doktorze. To będzie i wprowadzenie, i parę slajdów jakby wprowadzających do kwestii właśnie tej polityki zagranicznej, a potem oddamy głos panu profesorowi, a metodę będziemy mieli następującą. Tutaj dla osób włoskojęzycznych, jeżeli są takie, to jest po polsku i włosku, także pan profesor w tym moim krótkim wystąpieniu. Natomiast sam wykład, lekcja magistralis odbędzie się w języku angielskim, ale gdyby Państwo mieli pytania, a nie czuli się dobrze w języku angielskim, to bardzo proszę je zadawać w języku polskim, a ja przetłumaczę. Pan profesor odpowie albo po polsku, albo po włosku, albo po angielsku, raczej po włosku, żeby Państwu przetłumaczyć, no ale to będziemy to widzieć w czasie późniejszym. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować organizatorom tych wykładów mistrzowskich, pan profesor Rydla, pan dr Łukasik. Chciałbym powitać pana dyrektora Instytutu Włoskiego Matteo Liari, który tutaj jest zawsze nam mile widzianym gościem. Benvenuto, dottor Liari. Grazie per essere venuto. Pana dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, pana profesora Gurbę, który patronuje tym wykładom mistrzowskim już od samego początku. Panią doktor Nowielo także serdecznie witam. I wszystkich Państwa, rozumiem, studentów, także od z wykładów pana profesora są, mam nadzieję, na sali, bo to chyba by było właśnie w tym okresie. A no przede wszystkim oczywiście benvenuto professor Petricone, grazie di essere venuto. Prima facevo la presentazione di queste principali linee di politica estera italiana e poi daremo a lei la parola dopo la presentazione. Ce l'abbiamo anche il libro del professore, forse converrebbe, przepraszam, dobrze by było. To jest książka pana profesora, autorstwa, w której także jakoś tam współuczestniczyliśmy, która wyszła zupełnie niedawno. Państwo pozwolą, że zasiądę przy komputerze i postaramy się dość szybko. Aha, to czym się przechodzi, tak? Dobrze. Proszę Państwa, zaczyna się, można to oczywiście przeczytać, ja będę się starał raczej syntetycznie ująć, co na tych slajdach się znajduje. Zaczynamy od zjednoczenia państwa włoskiego, jeśli chodzi o włoską politykę zagraniczną, bo wcześniej to były tylko państwa włoskie, a Włochy, wiadomo, w latach 1861-1870, uwieńczenie procesu Risorgimenta, stają się państwem zjednoczonym. No i oczywiście wchodzą na arenę międzynarodową. Takie wejście zasadnicze będzie w okresie I wojny światowej, gdy dojdzie do pewnej zmiany sojuszy. Włochy formalnie były przed I wojną światową sojusznikiem państw centralnych, natomiast w wyniku tajnych negocjacji w Londynie w 1915 roku Włochy wchodzą do wojny po stronie Antanty i zaczyna się wojna w Alpach.
ceną za to przejście na drugą stronę. Przy czym pamiętajmy, że Włochy z Austrią nie miały nigdy dobrych relacji, bo całe Risorgimento odbywało się pod hasłem wojny z Austrią, więc to nie było takie jakieś traumatyczne przejście tak dosłownie na drugą stronę, tylko jakby powrót do pewnej tradycji Risorgimenta wręcz, bo chodziło Włochom o odzyskanie albo uzyskanie ziem, których Włosi zamieszkiwali. Trydent, południowy Tyrol, Triest, Goricja, Istria, Dalmacja. Takie były cele. One się nie spełniły, przynajmniej nie spełniły się w całości, tym bardziej, że w czasie I wojny światowej był problem na polach bitew. Była sławna bitwa pod Caporetto, która dzisiaj jest symbolem totalnej klęski wojskowej, ale potem było też rewanż pod Vittorio Veneto i ostatecznie Włochy znalazły się w szeregu państw zwycięskich, ale za olbrzymią cenę. Tutaj są podane cyfry: 600 tysięcy zabitych, 950 tysięcy rannych, ogromna liczba inwalidów, wielkie koszty, które nie rekompensowały nabytków terytorialnych, które były zupełnie nikłe. Także gdy taki sławny pisarz Gabriele D'Annunzio ogłosił, że to było kalekie zwycięstwo, vittoria mutilata, to zostało przyjęte powszechnie i de facto Włochy stały się krajem, który w gruncie rzeczy od samego początku stał w kręgu państw, które były niezadowolone z przebiegu I wojny światowej. To zwycięstwo było formalne bardziej niż realne. Stąd na przykład wyprawa na Fiumę, tak zwana impreza fiumana, tegoż D'Annunzio, no i przede wszystkim przejęcie władzy w 1922 roku przez faszystów Benito Mussoliniego. Następny taki najważniejszy moment dla włoskiej polityki zagranicznej to oczywiście koniec lat 30., sojusz z III Rzeszą Adolfa Hitlera, udział sama Włochy, inwazję na Etiopię, która potem skończyła się klęską Włochów, a także wsparcie generała Franco w Hiszpanii. Oś Rzym-Berlin, Asse, Roma-Berlino to jest jakby symbol tej polityki zagranicznej końca lat 30., zakończonych katastrofą wojenną, ponieważ Włochy weszły do wojny nie w 1939, to był taki akt non belligeranza, niewojowania, gdy Niemcy zaatakowały Polskę. Bardzo też niezadowoleni Włosi byli, że nie wiedzieli nic o tajnych układach niemieckich i akcji wojskowej, o której nie byli poinformowani przed 17 września. Dopiero była to informacja po już wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski. No a historia potem się przebiega bardzo negatywnie dla Włoch. Klęski na frontach, rok 1943, nieudane, rozejm z aliantami i de facto Włochy zostają podzielone na dwie części. Wojna domowa na północy między zwolennikami tzw. Włoskiej Republiki Społecznej, takiego radykalnego nurtu faszystowskiego i ruchem oporu, rezystencja zdominowanego przez lewicę. Ten podział potem będzie przez całe dziesięciolecia będzie miał bardzo istotne znaczenie w polityce włoskiej. Można powiedzieć, że nawet do dzisiaj te podziały gdzieś się odzywają. No a po wojnie od razu zasadnicze zmiany w polityce wewnętrznej, także zagranicznej, polityka prozachodnia, proatlantycka od samego początku. Włochy są państwem założycielskim struktur wspólnot europejskich, Włochy są państwem założycielskim wśród tych państw, które były pierwsze w Sojuszu Północnoatlantyckim, mimo że formalnie bezpośrednio po wojnie były uznawane za kraj przegrany w wojnie, tak? Za kraj, który musi także zapłacić pewną cenę. No, tą ceną na przykład był Triest, który dopiero się udało Włochom odzyskać w 1954 roku. No a lata następne to już zupełnie inna historia, boom gospodarczy w lat 50., 60., także kontestacja młodzieżowa w latach 60., 70. Natomiast w polityce zagranicznej mamy wierność tej linii prozachodniej, proatlantyckiej. Rządzi bowiem chrześcijańska demokracja wraz z sojusznikami. Tak zwana demokracja zablokowana była wtedy we Włoszech, gdyż między innymi dlatego wyborcy, wiedząc, że główną siłą opozycyjną są komuniści, przez lata jednak mimo wszystko związani ze Związkiem Sowieckim, to się potem osłabiło, te więzi się osłabiły znacznie aż do rozejścia się z samą Moskwą, ale niemniej wyborca włoski wolał chadecję, jak to mówił też Indro Montanelli w takim specyficzny sposób, że niezależnie, może ogólnie powiem, żeby nie przytaczać tego powiedzenia, że lepiej głosować na chadecję
po to, żeby komunistom nie dopuścić do władzy. Między innymi ze względu na problematykę zagraniczną, problematykę bezpieczeństwa. I takim symbolem tej polityki zagranicznej czasów chadecji był Giulio Andreotti, wielokrotny premier, ale przede wszystkim właśnie znany jako minister spraw zagranicznych, szef dyplomacji, prowadzący bardzo ciekawą koncepcję polityki w miarę samodzielnej w stosunku do Stanów Zjednoczonych na obszarze Morza Śródziemnego, w kontekście Bliskiego Wschodu, ale także Europy Wschodniej. Te relacje zresztą od lat 60. są bardzo mocne. To są w tej chwili badania źródłowe na ten temat prowadzone, nawet publikowaliśmy to na łamach naszego czasopisma Annales, kolegów włoskich, badania już źródłowe, jak właśnie była prowadzona polityka przez Andreottiego, potem przez premiera Bettino Craxiego, którzy bardzo wyraźnie popierali, szczególnie Craxi popierał na przykład opozycję antykomunistyczną. Andreotti z kolei to bardziej z władzami czy Moskwy, czy krajów arabskich, ale na pewno był to, pominąwszy wszystkie inne historie z nim związane, na pewno polityk, który miał dużą renomę właśnie w prowadzeniu polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o przełom lat 80., 90., pierwsze dziesięciolecia XX wieku, no to istotne znaczenie miało znowu, jakby po tym przełomie, potwierdzenie udziału w strukturach polityczno-militarnych Europy Zachodniej, opieranie bezpieczeństwa w ramach NATO na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od rządów, które się zmieniały, także rządów lewicowych. Na przykład był taki rząd pod kierunkiem działacza komunistycznego Massimo D'Alemy, który w czasie wojny w Jugosławii prowadził politykę ewidentnie proamerykańską, zresztą spotkały go za to krytyki ogromne ze swojego własnego środowiska politycznego. Tutaj to jest stała, można powiedzieć, tej polityki zagranicznej, kierowanej przez premierów, ja tylko kilku tutaj z ostatnich dziesięcioleci, no to Państwu na pewno znany Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, może mniej znany, ale w tej chwili jednak mimo wszystko obok Partii Demokratycznej jego ruch Cinque Stelle, czyli Pięciu Gwiazd, to najważniejsza siła opozycyjna. To są takie dwie główne siły opozycyjne wobec wcześniej jeszcze Mario Draghi, który był premierem rządu specyficznego, w którym uczestniczyli niemal wszyscy oprócz partii dzisiejszej pani premier Giorgi Meloni, można powiedzieć takiego rządu jedności narodowej. Co istotne, w czasie, gdy Draghi był premierem, doszło do inwazji Rosji na Ukrainę i od razu rzeczywiście Włochy jednoznacznie wystąpiły po stronie Ukrainy przeciwko agresji i to potwierdziła także już po przejęciu władzy pani premier Giorgia Meloni, przywódczyni ruchu Fratelli d'Italia, bracia Włosi, partii konserwatywnej, ale jak się okazało w praktyce dość dobrze, a nawet bardzo dobrze orientującej się w realiach Unii Europejskiej, czy właśnie na przykład tej polityki proamerykańskiej, jakby potwierdzając tą stałą linię, która jest już od wielu dziesięcioleci. Główny problem zainteresowania włoskiej polityki zagranicznej to od zawsze, dzisiaj to jest aktualne także w kontekście masowego napływu migrantów, to przede wszystkim obszar Morza Śródziemnego. I także to szczególnie ciekawe w kontekście tego nowego kursu pani premier Meloni, relacje z krajami afrykańskimi. Równocześnie Włochy są nadal aktywne w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej to były przecież relacje ze Związkiem Radzieckim i Rosją. W ostatnich latach także z Polską. Jest duża intensyfikacja tych relacji polsko-włoskich. A po inwazji rosyjskiej właśnie jednoznaczne stanowisko i poparcie walczące o zachowanie niepodległości Ukrainy. O tym pisaliśmy na łamach czasopisma geopolitycznego Limes, tak ładnie zatytułowanego. Ten był ten numer dla Polonia Imperiale. No trochę może z przesadą, to Imperiale, prawda? Sam pisałem o Lwowie. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, można sięgnąć na stronę internetową. Jest także po angielsku, nie tylko po włosku. Więc warto, właśnie to pokazuje, jakie duże zainteresowanie w środowisku geopolityków jest także Europą Środkowo-Wschodnią, czyli to oznacza, jak bardzo ważne to jest także dla włoskiej polityki zagranicznej.
I konkludując i dając już głos naszemu głównemu gościowi, należy podkreślić, że profesjonalna włoska polityka zagraniczna w sumie bez nadmiernej zależności od czynników politycznych oraz ciśnienia tak zwanych spraw bieżących, kierując się włoską racją stanu, czyli właśnie przynależności do Unii Europejskiej i NATO, jest skutecznie realizowana. I widać to nie tylko w relacjach z Europą Środkowo-Wschodnią czy wojnie na Ukrainie, ale także chociażby w obiektywnym podejściu do aktualnego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Z mojej strony to wszystko. Io già finito. Adesso se permetti faccio la presentazione, la breve presentazione. Państwo pozwolą, że w tej chwili przejdę do krótkiej prezentacji samego naszego głównego gościa, to znaczy pana profesora Francesco Maria Petricone, profesora tytularnego socjologii polityki i socjologii prawa, profesora obecnie na Uniwersytecie Santa Maria Assunta Lumsa w Rzymie, wcześniej Pontificia Università Santa Croce też w Rzymie, pełni też funkcję ważną publiczną, jest pan profesor doradcą do spraw społecznych pani premier Meloni. Był jako profesor wizytujący, jako visiting profesor na uniwersytetach amerykańskich, Miami, Florida, Wenezueli, Jakumbu, w Pakistanie, Pendżab, ale także na Uniwersytecie Gdańskim i obecnie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, a tak bardzo aktywnie ten czas, że również pojechał do Kijowa i wykładał dla studentów Uniwersytetu Tarasa Szewczenki, właśnie mówiąc mniej więcej o tych samych zagadnieniach, o których będzie mówił dzisiaj. 40 ponad publikacji tylko w ostatnich latach, szereg, bardzo dużo udziału w konferencjach międzynarodowych w różnych regionach świata. Ja tam właśnie puściłem też książkę pana profesora o problematykach kobiet, też właśnie jako dowód takiej bardzo i wszechstronnej i bardzo ciekawego podejścia do zagadnień współczesności. Gentile professore, la lascio la parola in inglese. Po angielsku, in English. Dzień dobry. This is one of the two words that I learned now that I'm here. Dziękuję. So thank you, and I would like to first of all thank my colleagues, in particular Professor Stefana Bielański, the administrations and the students of this prestigious university for giving me the opportunity to be a visitor professor in the Faculty of International Relations for the second and the third classes. And so I welcome also authorities and thank you for their presence. As Stefan said, I will intervene as full professor of sociology of political and legal phenomena in the Italian university system, holder of the chair of global and regional studies in the Faculty of Political and International Sciences of the Lumsa University of Rome. The title of our meeting, I would say, is the role of Italy in international relations. The foundation of Italy's international relations is enshrined in Articles 10 and 11 of our Constitution. The first sentence of Article 10 establishes in particular that the Italian legal system conforms to the generally recognized norms of international law. In turn, Article 11 clarifies in some way the scope of the previous one by stating that Italy repudiates war as an instrument of offense against the freedom of other peoples and as a means of resolving international disputes, allows on conditions of equality with other states the limitations of sovereignty necessary for a system that ensures peace and justice between nations, promotes and encourages international organizations aimed at this purpose. The Italian Constitution of 1948
thus reflected the discussions that emerged in the Constituent Assembly following the tragedy of the Second World War. It was inspired by the same ideals shortly before sanctioned by the community of nations and peoples who recognized themselves in the United Nations Charter of the 1945. UN as an organization created to find shared solutions that could guarantee peace and stability to the entire world after two great world wars. Ultimately, there were two elements that really gave meaning to the United Nations. On the one hand, the nation's expression of man's natural need to feel part of a community of destiny, of belonging to a particular people, and of being able to share the same historical memory, the same laws, the same habits, and customs with other people, in a word, identity. On the other hand, the aspiration of those nations, although different from each other, to find a place in which to resolve international disputes with a tool that is more difficult to use but decidedly more effective in the results of force, that is the tool of reason and dialogue. What do we mean by international relations today? The state system of the modern era was based on the sovereignty of individual nations, with interstate relations dating back to the development of diplomacy in the Renaissance period of the Italian peninsula. The institutionalization of the system occurred in 1648 with the Peace of Westphalia. Between May and October 1648, delegates from various European countries held a series of conferences in the cities of Osnabrück and Münster, then the Duchy of Westphalia, now part of Germany, to make important decisions for Europe and beyond. Immediate aim was to end the 30 Years' War in the Holy Roman Empire and the 80 Years' War between Spain and the Dutch Republic. The signing of 3 treaties produced the modern state system, known as the Westphalia system. The treaties were signed by the majority of European states with the codification of some rules aimed at regulating interstate relations to limit and guarantee at the same time a certain autonomy. Those same rules, subsequently expanded and elaborated, formed the basis for the complex of principles of international law as we know it nowadays. From the mid-18th century until around 1870, Europe therefore faced a transition to the conception of the homogeneous and unitary state and the crystallization of the concept of formalized international relations. In the same period, we witnessed the transition from a predominantly agriculture, artisan, and commercial economy to one based on a mechanized production system, based on new energy sources, starting from coke, fossil coal. A first attempt to try to rebalance international dynamics and encourage greater collaboration and non-competition between nations with the end of the First World War accord with the establishment of the first international organization. In 1920, the League of Nations was born based in Geneva with the aim of promoting international cooperation and achieving international peace and security based on open, just, and honorable relations between nations. On the other hand, the company,
was born with many organizational and procedural limits, not least that of requiring unanimity in the adoption of decisions. The 19th century ends with the achievement of new frontiers in the field of economics and technology, and the 20th opens with the consecration of the so-called internationalization of relations between European and non-European states. It is the period of the first global competitions, such as the Olympics in 1896, and the awarding of the first Nobel Prize in 1901. Between the end of the 19th and the beginning of the 20th century, European powers colonized Africa and Asia, mainly for economic reasons, with greater influence and political power on territories considered inferior to the motherland. At the same time, a work of alleged civilization of those peoples, considered primitive, was begun. The theory of imperialism, proposed by J.A. Hobson and taken up by Lenin, influenced by Marx later, was published at the beginning of 19th century, precisely at the time of the so-called partition of Africa between European countries, Westerners. For Hobson, who was an economist, colonialism derived from the attempt to find new markets for investments with the insistent effort to acquire new frontiers in which to sell, lowering production costs and the availability of raw materials and cheap labor. It was precisely the drive of subjugate other peoples that enriched Western European countries, impoverishing the colonized ones. Lenin takes up Hobson's theory by highlighting that in addition to governments, large commercial companies play a leading role in these enrichment processes with the approval of their respective executives. Before their colonization, many countries were not distinct societies, and their borders reflected territorial divisions imposed by European rule. The colonizers generally forced cultures that were different from each other, but persisted in the same geographical context to coexist forcibly. Territorial borders were introduced to separate areas of dominion between the different European powers and govern the conquered territories more conveniently from their own point of view. The colonial period, in some cases very short, was therefore not sufficient to integrate the variety of indigenous groups under a single administration. And this explains the fact that today many states in the south of the world are still internally divided and fragmented. For a long period, before Brandt's definition, a sort of hierarchy was created in the international community. The term Third World, coined by the French demographer Alfred Sauvy, was initially a popular label to describe a looser and more informal grouping of emerging states in Asia, Africa, the Middle East, and Latin America. Instead, it subsequently expresses a value judgment, a ranking between the countries of the first, industrialized, those of the second, the then Eastern European countries and the USSR, and those of the third, that is, the already colonized and impoverished countries, became independent starting from the second half of the 1940s and 1950s. A terminology aimed
at camouflaging the sense of superiority of colonizing countries over colonized countries, bordering on state paternalism. Italy's role in international relations, therefore, derives primarily from its geographical position and its history. As is known, since the mid-1950s, Italy has been a protagonist in the creation of international organizations at European level, initially at a specific economic level linked to the energy sector, and subsequently at a general level. One of the 6 founding countries of the European Economic Community, it has always stood out in the following years for pursuing the implementation of the constitutional principles at the foundation of its international relations: peace and justice, repudiating war as an instrument of offense against the freedom of other peoples and as means of resolving international disputes. On the other hand, Italy has consented to the limitations of its international sovereignty, adhering to international organizations necessary for a system that ensures peace and justice between nations, promoting and favoring international organizations aimed at this purpose. The scenario linked to the current international dimensions has not changed Italy's roots in these principles. The European Union currently has and reiterates as its priorities the same priorities that Italy had also reiterated, doing its best to avoid an escalation of the conflict in the Middle East, working on the humanitarian front and on a long-terminal structural solution, which, however, must be imagined now for the Israeli-Palestinian crisis and therefore be concrete on the solutions of 2 peoples and 2 states. Italy also confirmed its full support for Ukraine at the last European Council in October, an issue that should not be underestimated, particularly in the current context. When Russia invaded Ukraine a year and 9 months ago, it was emphasized at the time that if the rules of peaceful coexistence been broken, we would have seen many other areas of crisis. Unfortunately, this is what we see these days. This is the reason why Italy today believes it is necessary to continue to maintain and not lower its guard on support for Ukraine. Italy is one of Kyiv's staunchest supporters on the war stage, providing unwavering all-around support. The Ukrainian people are demonstrating extraordinary courage in defending the country they love against Russia's illegal aggression, and Italy reiterates in all forums that it will be at their side for as long as necessary. As member of NATO, we will continue to work to strengthen European security against threats and instability wherever they arise. As mentioned, Italy has always characterized its role in international relations according to its geographical position. I believe that also here today there is no person who does not also know how to recognize Italy simply by its shape: a boat in the Mediterranean Sea, a bridge
between three continents, on the border not only between Europe and Africa, but between the global North and South, according to the so-called brand line. At European level, Italy works not so much for the enlargement of the European Union, but for the reunification of Europe, in the belief that Europe is not a club whose members decide who is European and who is not, but for being able to make our continent that great dimension of solidarity that we have always believed and thought it should be. For this reason, with reference to Ukraine, Italy's support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, victim of unjustified aggression by the Russian Federation, is reiterated the commitment to achieve a just peace in full respect of international law. For this reason, in this phase, dialogue with Arab and Muslim countries is considered fundamental. And as has been said, Italy historically acts as a bridge for dialogue between Europe, the Mediterranean, and the East, to prevent us from falling into the trap of a clash between civilizations that would have unimaginable consequences. And the word trap is used precisely to mean the belief that the barbarity of mass attacks, with militia men placing a camera on their foreheads to film unthinkable scenes, such as the beheading of newborns, had a specific objective. And clearly that objective was not and could not be to defend the right of the Palestinian people, which is instead used and trampled upon by fundamentalistic groups such as Hamas and their terrorist acts, but rather to procure a much more widespread conflict, forcing Israel to react against Gaza, that undermined any attempt of dialogue that created an unbridgeable gap between Israel, the West, and Arab countries, some of which had courageously attempted instead to normalize relations with the Jewish state through the Abraham Accords. At the same time, precisely in accordance with the principles of peace, justice, freedom, and respect for the sovereignty and identity of nations, Italy's role is placed in relation to international relations concerning the migratory phenomenon. Globalization, understood as a process towards global relations between nations, not one way and never definitive, is seen by some as an opportunity, by others as a threat. The coexistence of multiple identities within a dimension of cosmopolitanism, the feeling of belonging of an individual to the world, being a citizen of the world, was already affirmed by Diogenes 400 years before Christ. Language, religion, country of birth, citizenship, customs and traditions characterize and distinguish the peculiarities of contemporary societies. There are more than 7,000 languages in the world, among which Chinese is the most spoken in a single country, and English is the most widespread, ahead of Mandarin, Hindi, and Spanish. In many countries, there are multiple languages, as in Nigeria, where there are dozens of them and ethnicities. For a society, culture represents the prevailing feeling of the community of people with a shared history, recognized values, beliefs, and customs, which are still different from one side to the other.
In this varied framework of cultures, identities, belongings, multiculturalism has tried to give an ideal basis to the attempt to reconcile the different ethnic groups and languages, aiming for greater social integration without, however, succeeding. In those countries where the multiculturalist doctrine has spread most, such as the Anglo-Saxon countries and some of Latin America, profound discrimination still remains. Careful and aware political decisions and cultural constants can fuel transversal social choices at a global level that lead to attitudes suitable for interrupting this type of dynamics. The European Union adopted a directive on racial equality in 2000, according to which it rejects theories that attempt to determine the existence of separate human races. In 2001, the United Nations held the World Conference Against Racism in Durban, South Africa, resulting in the Durban Declaration and Programme of Action, which followed by the 2009 and 2011 conferences in Geneva and New York, although boycotted by several countries. The United Nations Agency for Migration, the International Organization for Migration, in 2020 defined a migrant as a person who moves from his or her usual place of residence within or beyond the borders of the country, temporarily or permanently, for a variety of reasons. They are the push factors, i.e. the reasons that push them to leave their own country, or the pull factors, i.e. the opportunities that attract them to reach a country or region other than their own, both within their own country and abroad. In the United States of America, there are 50 million authorized immigrants, 12 unauthorized, according to the 2023 Census Bureau data. A similar figure is reported by Eurostat compared to 2020 for the European Union. India also has high numbers of migrants, albeit more uncertain, but with several million coming mainly from Pakistan and Bangladesh. Migration is today, more than ever, one of the most relevant fields of contemporary globality and regionality. And there is an urgent need to work to stop irregular migratory flows. Here it is necessary to distinguish two types of irregular immigration which affect, for example, Italy. Firstly, by sea, with respect to which Italy once again reiterates that it is not possible to accept that human traffickers make the entry selection process for those who have the right or not the right to enter Italian territory. And secondly, the land route, which follows the Balkan route, which often feeds on more sophisticated trafficking through false passports provided to migrants, which makes filtering and identifying illegal immigrants much more difficult. The consequences of the conflict in Ukraine overwhelm everyone like a domino, by the impact above all on the nations of the south of the world. It is a war waged not only against Ukraine, but against the poorest nations. Italy's attention is particularly directed towards Africa, where nations already tested by long periods of drought and the consequences of climate change are today faced with a very difficult situation, also in terms of food security, which further exposes them to instability and makes them easy
prey to terrorism and fundamentalism. It's a choice. Create chaos and spread it. And in that chaos, which produces tens of millions of people potentially looking for better living conditions, criminal networks infiltrate and profit from desperation to collect easy billions. It is human traffickers who organize mass illegal immigration trafficking. They delude themselves that by trusting them, those who want to migrate will find a better life. They charge thousands of dollars for trips to Europe, which they sell with brochures as if they were normal travel agencies. To implement these principles, Italy considers that the action plan presented by President Ursula von der Leyen in Lampedusa is an excellent starting framework in the awareness that is essential to make it concrete and operational. I am moving towards the conclusion. The nation and reason, if still considered as the foundation of the contemporary system of international relations, allow us to reject the self-interested and utopian narrative of those who say that a world without nations, without borders, and without identities would also be a world without conflicts. As such, they prevent the return of force as a tool for resolving international disputes. The UN, which in other times played a fundamental role in definitely eradicating that universal crime that was slavery, can tolerate its return today in other forms, that human life continues to be commodified, that there are women brought to Europe to prostitute themselves to repay enormous debt contracted with traffickers, or men abandoned in the hands of organized crime? Italy is convinced that it is the duty of this organization to reject any hypocrisy on the issue and declare a global war without concessions on human traffickers. With the Rome process, started in July with the Conference on Migration and Development, Italy has involved the Mediterranean nations and various African nations in a process that unfolds along two fundamental lines: defeating the slavers of the third millennium on the one hand, and address the underlying causes of migration on the other, with the aim of guaranteeing the first of rights, which is the right not to have to emigrate, not to being forced to leave your home, your family, to cut off your roads, being able to find in your own land the conditions necessary to build your own fulfillment. Africa is not a poor continent. On the contrary, it is a continent rich in strategic resources. It holds half of the world's minerals, including abundant rare earths and 60% of the arable land, often unused. As I said at the beginning, Africa is a not poor continent, but it has often been and is an exploited continent. Too often, the intervention of foreign nations on the continent have not been respectful of local realities. The approach, as I said, has often been predatory and yet even paternalistic. Italy wants to help create a model of cooperation capable of collaborating with African nations so they can grow and prosper thanks to the resources they possess. Cooperation as equals, because Africa does not need charity
but to be put in a position to compete on equal terms, strategic investments that link the destinies of nations with mutual beneficial projects. And so, to offer a serious alternative to the phenomenon of mass migration, an alternative made up of work, training, opportunities in the countries of origin, and legal and agreed migration paths, and therefore also integrating them. For this reason, the Mattei Plan for Africa was launched, a development cooperation plan named after Enrico Mattei, a great Italian who knew how to reconcile Italian national interest with the right of partner states to know a season of development and progress. The contemporary global system, the world we live in today, originated in the 16th century, a time when it was in only one part of the globe, particularly in some regions of Europe and the Americas. Over time, it has spread to the rest of the world, characterized by a capitalist economy in a large geographical area, with division of labor and significant internal exchange of basic products, flows of capital, work, and services. Heraclitus observed that a man cannot dive into the same river twice. The second time the river is no longer the same, and the man has changed too. To define a change, it is necessary to establish how much the underlying structure has changed. In the case of social change, it is necessary to establish how fundamental institutions and parameters such as physical environment, political organization, and cultural factors have changed. Globality is a mosaic of articulated and complex supply chains intertwined with each other. The time has come for the national governments of Western countries to consider a more responsible global and regional dimension that involves the countries of the Global South in a truly democratic process, encouraging their development. But without peace in the world, however, there cannot be globality in the economy, in trade, in the transfers of people, goods, capital, and services. Without peace on the planet, it is impossible to share strategies for the common good, such as protecting the environment and the earth. A question that many are asking today is what role the United Nations can play, which appear increasingly globally disunited and gather into regional organization, an organization born at the end of the Second World War with a structure that no longer reflects any geopolitical reality. Because these are some of the issues that Italy will place at the center of its presidency of the G7 in 2024. But above all, they are issues that fall under the responsibility of the United Nations. Enormous challenges which cannot be addressed if we do not also take note of the limits as nations and in the multilateral system. For this reason, Italy supports the need for a reform of the Security Council that makes it more representative, transparent, and effective, which guarantees a more equitable geographical distribution of seats and strengthen regional representation. May it emerge from the crystallized structure following the outcome of a conflict that ended 80 years ago in another country, another millennium, to give everyone the opportunity to demonstrate their value in the present. The difficulty of the United Nations organization in resolving international disputes today is the metaphor of the failure of the globalization process.
that many have predicted in recent years. We are recently witnessing an intensification of relations between countries, but the so-called spaghetti ball effect is increasingly alterated. The multiplication of free trade agreements, FTAs, which replace the multilateral negotiation of the World Trade Organization, an alternative path towards globalization, also lead us to reconsider that expression used for the first time by Jagdish Bhagwati in 1995 in the document US Trade Policy, The Infatuation with Free Trade Agreement. On that occasion, he openly criticized the free trade agreements, considering them paradoxically counterproductive in promoting freer and more open global trade. Furthermore, in the absence of an authoritative international organization capable of intervening to re-establish international peace and stability, contemporary reality demonstrates that decisions are increasingly left to the autonomy of democratic states of the North and of the South of the planet. Globality reached its peak starting from the 1990s, with the end of the Cold War and the demolition of the real and immaterial barriers between the West and the East of Europe. The current international crisis scenario, deliberately provoked by Russian aggression on Ukraine and the related Hamas attack on Israel, has taken the world back 100 years with the fragmentation and division of international political relations. We need to act now to put an end to these policies before it is too late. It is necessary to immediately re-establish conditions of just, effective peace in Ukraine and in the conflict countries of Israel and Gaza, with the two peoples, two states formula, cancelling forever the possibility that the tragedies of the past could be repeated in the present and in the future. Because there cannot be globality without peace. Not far from here, in Oswiecim, millions and millions of people go on pilgrimage every year to demonstrate their aversion against the worst massacre that contemporary society may have suffered. I also went back on last Saturday, maybe for my 7th time. Each time, however, it is as if it were the first, with the suffering and the yearning that comes with seeing the wide eyes of hundreds and hundreds of men, women, creators, immortalized in vertical striped uniforms with shaved hair. Those images hanging on the walls of Block 6 and Block 7 are not silent. You can hear their voices, their thoughts, the anguish of those who suffer an atrocious crime for no reason, just for the criminal, murderous, and xenophobic madness. Europe, our Europe, would never have imagined that 80 years later we could relive new wars, new atrocities, as has been happening in Ukraine since 24 February 2022, and as is happening in Palestine and Israel, starting from 7 October 2023, which macabrely corresponds to the birthday of the president of the aggressor country of Ukraine. Europe, that Europe which Italy considers not a club, but a common home of peoples and nations with equal dignity and identity, could never have imagined this could happen. Today, as then, however, we need to persevere on the path to rebuilding peace. As then, when everything seemed impossible to happen,
and instead we managed to put an end to the extermination and restore a constructed but effective peace. Today, too, we must keep the principles of freedom, justice, and respect for peoples at the center of international relations. As we recalled here in Krakow and Kiev during the lectures I gave in this prestigious university and in the Taras Shevchenko National University, we need that people of our countries, such as Ukraine, Palestine, Israel, and many, many others in Africa and Asia, will be able to pray in peace in churches, synagogues, and mosques, and play again in the playgrounds without risking dying under bombs. Churchill once said, "I'm often asked, what are we fighting for? With him, I can answer, stop fighting, and then you will know." Thank you. Dziękuję, profesor. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Grazie, professore, per una ampia panoramica di tutta la politica globale, il ruolo dell'Italia nella politica globale, che mi pare una cosa importantissima. Pozwolę sobie powiedzieć, że to szeroka panorama i bardzo głębokie refleksje na temat polityki włoskiej w kontekście globalnym. To spojrzenie, które może nie zawsze u nas jest z naszego punktu widzenia tak podejmowane, ze względu może na taką specyfikę naszych studiów, badań, które są takie fokusowane na konkretne problemy. Także myślę, że to było bardzo interesujące, molto interessante, molto importante, anche impostazione diversa rispetto a quella abituale in Polonia. To teraz może przejdziemy, panie doktorze, do pytań. Bardzo proszę prowadzić. Proszę Państwa, tak, jak Pan Profesor już zapowiedział, może tak, pytania po polsku i Po polsku, po angielsku jak najbardziej. po angielsku także. Nie ma problemu. Pan profesor odpowie. To może ja zacznę, jeśli mogę zacząć. Tak, we wrześniu tego roku mogliśmy w mediach oglądać te sceny z Lampedusy, kiedy w ciągu dwóch dni przybyło 7 000 migrantów na Lampedusę, większość z Tunezji bodajże, a mieszkańców Lampedusy jest 6 000, tak? Czyli 1000 więcej niż jest mieszkańców Lampedusy i to robiło niesamowite wrażenie. I tak się zastanawiam, na ile ten obraz medialny nam przedstawia rzeczywiście skalę tego zjawiska. Czy rzeczywiście ta migracja z perspektywy Włoch wygląda tak, jak ten obraz medialny, który docierał do Polski. I jednocześnie chciałem spytać, jak pan profesor ocenia, profesor Petricone, jak ocenia działania Unii Europejskiej z tej perspektywy. Tak, może na początku wystarczy. Decine di migliaia che passano dalla traversata. E quindi la domanda è qual è la posizione dell'Italia? Cioè, quello che abbiamo visto in TV davvero corrisponde alla realtà? E qual è il sistema, cioè, qual è la posizione dell'Unione Europea in questo contesto che già hai menzionato dalla signora Rydla? Rozumiem, że chyba po angielsku rispondere in inglese. No. Okej. Tak, rzeczywiście, pan profesor, ponieważ ustaliliśmy pewną kwestię, mianowicie, ponieważ w pewien sposób wspólnie to prowadzimy, że na takie bardziej konkretne pytania, panie doktorze, dotyczące polityki, mniej tych zagadnień naukowych, a bardziej polityki zagranicznej, to jakby tutaj wspólnie ustaliliśmy pewne zasady. Myślę, że tak, że i tutaj pan profesor się z tym zgadzał. Mamy do czynienia, nie było to kłamstwa w sensie medialnym. To rzeczywiście pan doktor wspomniał, kilka tysięcy mieszkańców i ogromne rzesze migrantów. Z tym, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, jednej kwestii.
Lampedusa, położenia geograficznego po prostu. Lampedusa leży przy wybrzeżach, niedaleko wybrzeża Afryki. Jest najbliżej możliwym osiągalnym punktem. Granice morskie są granicami otwartymi de facto, ponieważ no, jedynym sposobem byłoby akcje jakieś o charakterze, nie wiem, zatapiania statków, a tymczasem prawo morskie i prawo międzynarodowe wymaga ratowania ludzi na morzu, a nie odwrotnie. Tak? Inaczej, gdyby była wspólna akcja, na przykład właśnie Unii Europejskiej, o charakterze militarnym nawet, tylko no, uświadommy sobie, w jakim obszarze jesteśmy. Kryzys na Bliskim Wschodzie pokazuje, że to jest obszar niesłychanie wrażliwy i jakakolwiek akcja o charakterze militarnym mogłaby mieć niebywałe konsekwencje, takie praktyczne konsekwencje. Dlatego to nie jest takie proste przeciwstawić się na przykład napływowi migrantów, którzy przybywają przez morze, zwłaszcza, że w tamtym konkretnym przypadku to była akcja prezydenta Tunezji, który w ten sposób szantażował Unię Europejską po to, żeby dostać odpowiednią kwotę pieniędzy, które wcześniej zostały ustalone. No i rzeczywiście bardzo łatwo te kraje północnej Afryki, rządzone przecież przez dyktatorów, czy jak w przypadku Libii w ogóle nie wiadomo, kto rządzi, bo kilka jest rządów, te rządy dyktatorskie, no to bardzo łatwo z tych obozów przejściowych, które tam są umieszczone, no po prostu wypuścić tych handlarzy żywym towarem, żeby przepływać, żeby właśnie szczególnie na Włochy. Włochy nie są celem migracji. Włochy są miejscem przejściowym. W istocie potem tak naprawdę blokują przejście, zwłaszcza Francja, bardzo mocno blokuje na granicy koło Nicei, Austria również. Jest problem, do niedawna była, czy cały czas, nie Słowenia, czy sempre blocco, giusto? Granica włosko-słoweńska jest w tej chwili de facto pod kontrolą, to znaczy po prostu normy Schengen zostały zawieszone. To ten sławny szlak bałkański. Jak mówię, wystarczy spojrzeć na mapę, na Półwysep Apeniński, który no, ma specyficzne położenie. Z trzech stron, można powiedzieć, oblane morzem. Tak? Jest to drogi wodne. I równocześnie, gdy dochodzi do... No oczywiście są takie sytuacje, że są protesty, no bo na przykład rzeczywiście na tej Lampedusie mieszkańców jest niewielu, a potem... Z tym, że trzeba pamiętać, że na przykład mieszkańcy Lampedusy przez już można powiedzieć dziesięciolecia wręcz wykazują dużą solidarność wobec migrantów, uchodźców, wszystko jednak nazwiemy. I to nie można powiedzieć, żeby tam dochodziło do jakichś, nie wiem, protestów samych w sobie. Zresztą potem ci migranci są transportowani na kontynent. Może bardziej właśnie problemy są z kolei, ponieważ oni w krajach demokratycznych raczej ludzi się nie trzyma w zamknięciu. To jest duży problem, tam jest duża debata na ten temat, jeśli chodzi o tak zwane hotspoty. No, w każdym razie, jeżeli już ktoś nie jest specjalnie postrzegany jako potencjalny terrorysta na przykład, no to może po prostu się udać, gdzie się komu, gdzie chce, prawda? A potem no, jest ogromny problem, zwłaszcza z ludźmi młodymi mężczyznami, którzy wpadają w sidła przestępczości zorganizowanej i każdy, ktokolwiek był we Włoszech w ostatnim okresie, może się przekonać, jak to wygląda na niemalże każdej stacji kolejowej, wokół której krążą no, zorganizowane grupy przestępcze, zwłaszcza jeśli chodzi o handel narkotykami. I to jest jeden z poważniejszych problemów migracji. Natomiast może też Państwo zauważyli, że w odróżnieniu od innych krajów Europy Zachodniej, to już w kontekście kryzysu bliskowschodniego, we Włoszech raczej protesty wobec, były takie wzajemne te protesty przeciwko Izraelowi i przeciwko terrorystom palestyńskim, to raczej to organizowali sami Włosi, natomiast udział na przykład właśnie migrantów z krajów arabskich był stosunkowo nikły, nieporównywalny do tego, co się dzieje we Francji, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. Gdyż właśnie to nie ma tych takich ośrodków rzeczywiście zwartej, gdzie w sposób zwarty mieszkają ci migranci.
Jeżeli to ci, którzy przechodzą, to przechodzą dalej, a ci, którzy zostają, to raczej starają się zintegrować z włoskim społeczeństwem i wykonując najprostsze często prace, no, po prostu nie mają jakby takiej siły przebicia. Więc to jest ogromny problem społeczny, bardziej niż problem polityczny. Pod tym względem myślę, że troszeczkę było przekłamania, wracając do tego tematu, ponieważ wydawało się, że jakieś hordy napadły na Europę. No nie do końca tak było. To jest ogromny problem społeczny, to jest ogromny problem dla Włoch, ogromny problem dla całej Europy, ale to zagadnienie trzeba rozpatrywać w poszczególnych aspektach. No a wiadomo, media, zresztą różnych opcji, mają tendencję do upraszczania w jedną czy w drugą stronę i pokazywania trochę tego zagadnienia w sposób taki no, zbyt płytki w stosunku do rzeczywistego zagadnienia. Tu pan profesor wspomniał o inicjatywie, jak a propos też Unii Europejskiej, inicjatywie. Znaczy, to było rzeczywiście na przykład bardzo skuteczne, takie typowo skuteczne działanie pani premier Meloni, która sprowadziła panią von der Leyen na Lampedusę, żeby pokazać, jak to z bliska naprawdę wygląda. Oczywiście nie do końca to może być, już tylko od siebie dodam, aż tak zgodne z tym, co problemem, który dotyka na przykład polskiej linii politycznej, przynajmniej przez wiele lat stosowanej, to znaczy, jak powiem, niezgody na relokację. Tak? A Włosi, niezależnie od tego, jaki rząd jest, czy lewicowy, czy prawicowy, tej relokacji się od Europy domagają. I to też niezależnie od, przecież rządy akurat do tej pory w Polsce prawicowym miały bardzo dobre relacje z rządem obecnym włoskim, ze względu na to, że nawet uczestniczą w tej samej grupie parlamentarnej w Parlamencie Europejskim. Ale to jakby są dwie różne kwestie. Z tym, że rzeczywiście to prosiłbym, także warto zwrócić uwagę na to, co mówił pan profesor o tych programach w stosunku do krajów afrykańskich. Więc nie tyle chodzi o jednoznaczne podejście do imigracji, że nielegalna imigracja jest problemem i trzeba ją zwalczać, że Włochy same tego nie są w stanie zrobić, ale że jedynym realnym rozwiązaniem są inwestycje, sensowne inwestycje w krajach afrykańskich. Bo stamtąd jest ta główna fala migracyjna. Spero che tutto quello. Państwa, pytania kolejne? Może w ten sposób, że najpierw odnotujemy wszystkie pytania, tak żeby można było... Zbieramy pytania. Przedstawienie? Mr. Professor, I have a question to ask you regarding how Italy views recognition of independence towards other countries. So, as in, if a newfound country was to try to raise its independence, what would be the requirements from Italy to recognize its independence and try to make it a part of, for instance, some trading organization or to try to join it to European Union? What would be the basic requirements for a country to be independent in the eyes of the Italian people? Może następne pytanie, które sobie zbierze. Uwagi. Pan profesor tutaj jasno określił, że i co pan profesor Bielański powtórzył, że pomocą dla Afryki powinno być rozszerzenie jakiejś tam strefy inwestycji, które pomagałyby na miejscu, czyli pomaganie na miejscu w Afryce ma sens, natomiast pomaganie innego rodzaju nie ma sensu, a pomóc na miejscu mogłaby powstrzymać albo ograniczyć migrację w stronę Europy. Ja rozumiem, że to jest taka tradycyjna metoda dostarczania wędki, a nie ryby temu, który ma tutaj z tego mieć jakiś późniejszą korzyść i dochód. Natomiast pan profesor postawił sprawę jeszcze mocniej. To znaczy dodał, że nie tylko trzeba pomagać na miejscu, ale powiedział wprost, że Afryka nie potrzebuje pomocy charytatywnej.
no charity is needed. To dokładnie tak pan profesor powiedział. I to już jest bardziej kontrowersyjne dla mnie, bo o ile to pierwsze jest oczywiste, tak powinno się pomagać i to ma większy sens, o tyle to drugie chyba nie do końca, ponieważ warunki istniejące obecnie w Afryce wymagają i będą wymagały zapewne w przyszłości przez długi okres czasu działanie równoległe, czyli pomoc rzeczywiście na miejscu, inwestycje, ale nie wstrzymanie, jak rozumiem słowa pana profesora, pomocy charytatywnej. Pomoc charytatywna i to zorganizowana zapewne, ale też taka dobrowolna, wolontariacka będzie potrzebna, jest potrzebna i będzie potrzebna zapewne jeszcze przez długi czas. Więc sądzę, że stwierdzenie, że nie jest potrzebna pomoc charytatywna jest co najmniej kontrowersyjne. Dostaje się Ewa Radomska z Instytutu Prawa, Ekonomii i Jeszcze pani zreferuję pytanie pana profesora. Da una parte è chiaro che investimenti, non c'è bisogno di aiuto qualificazione, al professore sembra un po' controverso, secondo lui quel tipo di sarà anche necessario e non lo si può lasciare e sbloccare anche a lungo tempo. È una domanda molto specifica. Bardzo proszę. Ewa Radomska z Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za ten szerszy kontekst pokazania także pewnych procesów na poziomie międzynarodowym. Może bez wprowadzenia moje pytanie odnosi się do relacji Włoch z regionem Azji. Wiemy w ostatnim czasie w ogóle polityka Unii Europejskiej w stronę głównie Chin, ale ze względów oczywistych, jakby nie rozszerzając wątków, zmienia się, aczkolwiek Europa jeszcze nie ma jednolitej odpowiedzi, bo wiemy, że są tutaj odmienne opinie także wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Takim krajem są jedynie Niemcy, którzy przedstawili swoją politykę wobec Chin. Natomiast w ostatnim czasie premier Giorgia Meloni jakby jednoznacznie bardzo, ale w sposób bardzo umiejętny, dyplomatyczny powiedziała o tym, że Włochy już jakby nie są zainteresowane inicjatywą chińską pasa i szlaku i generalnie jakoś tak, ale mimo wszystko będzie rewizja stosunków włosko-chińskich. Też wiem, że we Włoszech tak naprawdę nie ma takiej rzetelnej dyskusji dotyczącej właśnie relacji, korzyści. Jest grupa specjalistów, która się tym zajmuje. Ale generalnie, czy jest to jakiś temat, który obecny jest, obecnie na dzień dzisiejszy, wiemy, są tematy istotniejsze, bo są nam bliższe, związane właśnie też na poziomie politycznym, w obszarze polityki zagranicznej, dotyczących relacji Włoch z krajami Azji, w tym między innymi Chin. Bardzo dziękuję. Non di rifiuto, ma comunque all'esperimento dei rapporti, specialmente per quanto riguarda il progetto che rivedono la via, la seta, no? La nuova via della seta. E quindi ma solo in un contesto più ampio dei rapporti tra l'Italia e l'Asia, non solo tra l'Italia e la Cina. Questa è la nostra. Istituto di giurisprudenza, dai. Proszę Państwa, pytania kolejne? Zbieramy do kupy te pytania. To jest seria pytań, już jest na tyle wystarczająco, że pan profesor Thank you for your questions, and some of them are in the path of my relation. Some others are focused on
indirect dimension. I will start from the last one, from Professor Eba, right? Sorry if I don't pronounce well your name, but with my students there's just kind of joke because I tell them normally I remember the name of person recollecting them to person I already know. So Stefan, but there are some names I cannot even imagine were existing, so I'm sorry. I remember Thomas because it's very look-like with my second son, Sonia because she's the name of my wife and so on. So this year in March, Italy celebrated the 50 years of diplomatic relations with Vietnam. 1973 and 2023. I was in Vietnam in August, and why is I would say, important birthday? Well, it's important not because I'm saying that it is, but we in Italy received the visit of the premier of that country, who met the Prime Minister and the President of the Republic. It is important to underline it because, if you remember, the end of the war, of the 25 years old war about the United States and Vietnam, was not yet finished at that time. The war ended in 1975. Yes, Italy has a traditional attention with the East, Far East, and Middle East in its international relations. And also in historical relations with all of these countries, the countries of the so-called Indochina, China, and the other ones. To underline the questions of Director Urba, and I thank him again for the occasion. He was the first who let me know better of this incredible university, and introduced by Professor Stefana Bielańskiego. When we talk about Italy in the last meeting, in the last concession international, we have a line of respect as it was historically, and it has been focused with all the references that I had in my relations. According to the fact that there's the conviction that paternalistic attitude that has been historically moved the Western countries were to be changed. Italy is the country that nowadays has the principal diplomatic representation, embassy, in Asmara, Eritrea. I don't know if you ever been there. I was there in April. And when you arrive in Asmara, you can look at it on internet. It's impressive that whenever you go, the first things they used to say in the same words is Asmara
la piccola Italia, la piccola Roma. There's a sort of vicinity that is more than a historical retouch. And for example, I don't know, I attend Mass daily, and when I went to the Cathedral of the Rosary in Asmara, I entered, there were daily about 2 or 3 masses, at the 7 in the morning, at the 5 in the evening, at the 7 in the evening. 2 of them were in Italians. This is to answer also to Miusz, right? Yes, Italy has not a paternalistic attitude, as I said. That means that it has the responsibility, it takes the responsibility of hosting the thousands of migrants that arise both on the eastern side and on the southern side of the borders, but recognize obviously the right to a sovereign state, to become a sovereign state. And these principles derive directly from the article that I cite at the beginning, the Article 11 of our Constitution, where we have very clearly the sentence, freedom of other peoples. When at the first sentence is our constituents, statesmen declare that Italy repudiates war as an instrument of offense against the freedom of other peoples, exactly meant to underline the right of being a sovereign state and the right to achieve respectfully own freedom. So in this sense, I think that cannot be underestimated the role in international relations of Italy in all the areas that you cited. Probably when Miusz was thinking about the sovereignty, was thinking about Ukraine, I do. When Professor Eba talked about I'm very familiar with the specialization because my first degree was in law and I'm a former magistrate and lawyer. So that's why I eradicated my relation on the norms and on the law. At my students, I trying to transmitting this at the students of the second year. I don't know if some of them are here. Are some of the students of the second year here? I'm here. I don't know. Okay. And the difference between democracy and imperialism. And I trying to transmit them, the main difference is the law. A country that is built on the right of law, it doesn't depend on individuals, on the decision of one person or a one-man show, because the law is the base of the country. And I said, I was here, because I arrived here about a couple of weeks ago. I was here, thanks also to Stefan, who helped me to understand, exactly 1 week ago, when there were the elections of the two chairmen of the Sejm and of the Senate.
And after 8 years, they changed democratically. There were 2 other representatives of the people that were elected democratically, not in the same path of the previous one. So, yes, I think that the star in the sense of relations of Italy at international level is the law. I always say the law, the chance to celebrate this year 50 years of relation with Vietnam in the Far East. The law is what enlightened the relation of Italy with the African countries in this new deal that is not only of Italy, but is on the European Union. I think that is very significant that the 10 points that the President of the Commission, of the European Commission, exalted about the relations of European Union and migrants coming from Africa was stated in Lampedusa, because it was. And it was very important that the recognition of, on my point of view, my personal point of view, that it's not possible to allow to let the traffickers to select who can come and who cannot come. And in the same sense, as Miush said, the law is what is leading the recognition of the force of the right in those countries where there is the attempt to condemn democracy and to, I would say, annihilate democracy. So thank you so much again, and I hope there will be other occasions. I am obviously happy to help and to share our respective point of view. I had many courses in other countries, in Iraq, in Vietnam, in Cuba, in United States, of course, in Mexico, now here in Poland. And just let me finish to say that each time I have been enriched, because in the communication, in the sharing with the students, with the colleagues, it's very something important. So I hope to be here in the next years, but if not me, I hope that there will be other exchanges, because enrich each other. Thank you so much. Myślę, że rzeczywiście tylko wypada nam podziękować. Grazie professore per la sua lezione, le sue lezioni agli studenti normalmente, cioè del nostro collega dell'Università di Commissione Educazione Nazionale, e anche oggi per questa Lectio Magistralis, che penso che sia stata proprio molto utile per capire il senso ampio della globalizzazione dal punto di vista italiano. Ecco. Znaczy, pozwoliłem sobie podziękować panu profesorowi za zajęcia, które prowadzi u nas jako nasz kolega w ramach Visiting Professor. To jest program IDUB. Tutaj chciałbym bardzo wyraźnie to podkreślić. Inicjatywa naszej uczelni. Pan profesor jest bodajże pierwszym Visiting Professor z tego cyklu właśnie w naszym instytucie. Dzięki także panu dyrektorowi, życzliwości pana dyrektora, to powiedział. No i myślę, że warto było wysłuchać tego spojrzenia. Na pewno państwo zauważyli różnicę w ujęciu niżej podpisanego, chociaż oczywiście bardzo syntetyczne ujęcie, tradycyjne u nas, z czego bardzo jestem dumny, bo ja bardzo jestem dumny z naszego tradycyjnego ujęcia.
opartego o wiedzę źródłową, ale równocześnie takie spojrzenie szersze, spojrzenie właśnie na politykę globalną z włoskiego punktu widzenia. Myślę, że warto, żeby taka właśnie wymiana różnych spojrzeń na te same zagadnienia była kontynuowana. Dziękuję. Grazie al direttore di essere venuta, dell'Istituto di Cultura, pan dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury, który zawsze jest obecny. Były dyrektor, pan dr Ugo Rufino, którego się wspominamy, dr Oliari, jest na tej uczelni obecny we wszystkich inicjatywach, które dotyczą w jakiś sposób Włoch, nawet w tym szerszym ujęciu. Panie doktorze, bardzo proszę. Proszę Państwa, nagródźmy jeszcze raz może brawami tutaj pana profesora Petricone, pana profesora Bielańskiego. Dziękujemy bardzo za obecność dzisiaj. Oczywiście zapraszamy na kolejny wykład mistrzowski. Do widzenia. Grazie per tutti i ringraziamenti. Io sono onorato di vedere. Anzi,